you, sir. Right. Thank you. He made a one group called PPN. So after finishing this course, you can get into various opportunities. I'm just kidding. கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இல்ல business பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் இது So corporate physio, அதாவது ஒரு physiotherapy எப்படி நம்ம பிசினஸா கொண்டு போறது சர்வீஸா பண்ண I want the video to be on from Rover College. I want to see the students who are sitting there. Please switch on the video and you can mute it. Okay. கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பலவித ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, நீங்க ஏதாவது MPT படிக்கலாம், PhD படிக்கலாம். You can get into a doctorate in physiotherapy or any other professional which decides your future. You can take that too. சொந்தமாவும் கிளினிக் வைக்கலாம், பாஸ் ஆகலாம், நான் ஹஸ்பண்ட் ஆகலாம். You can get into a college. You can be a tutor, lecturer, professor. No opportunities இருக்கு. ஒரு physiotherapy you can be the manager for the company as a physiotherapist. There are a lot of clinics if the opportunity கொடுத்திருக்காங்க. You can be a researcher if you are good in the subject's knowledge. You can get in this. Ergonomist ஆகலாம். Otherwise, you can be a course provider. There are organizations where they conduct the courses and they want the resource person to teach the courses. இல்லைன்னா 10 கிளினிக் வச்சுட்டு ஊர்ல ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு பேஷண்ட்டுக்கு ஹை சொல்லிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கலாம். அப்படி இல்லையா, there are physiotherapists who completed IAS and IPS officers and they are practicing as an IAS officer and IPS officers. எல்லாம் இல்லை சார், பணம் சம்பாதிக்கிறோம், பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், பறக்கிறோம் அப்படின்னா go abroad for studies, for working. Which are the opportunities you can take? Higher studies, what are the opportunities which will help it? It will either develop your knowledge to be a more specific trained on whichever the skill or whichever the knowledge which you have more, you can get along with this. There are some universities which conduct the courses in the lesser pieces also on sports specifically, which I have heard it. It's a government college now. So I'm just mentioning the name of government college. It is not promote on that Annamala University or something. There are government quota colleges available on 25% of the MPT seats. There are a lot of opportunities for scholarships which you can take and which you can succeed with. After BPD, MPT, you can do PhD. There also which you can reach more to do it. Another one, everybody's dream. This is the challenging one, which should be a lovable one to everybody to do it. Okay. You can be your own physiotherapist, but don't start the physiotherapy practice immediately, even if you have your space or money or the opportunities to start a clinic. Don't start a clinic immediately. You take your time, learn, become an expert, get experience, and then become a clinical physiotherapist by starting your own practice. Why more specific on Franklin, can you unmute, or Bobby, can you unmute? Franklin, sir? Bobby, madam, are you there? Yes, sir. Can I continue in English or you want to communicate in Tamil? So both English and Tamil. Okay, thank you. Sorry for that. Right, you can. So when you start your own income, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொந்தமா கிளினிக்கல் வந்து லவ்ல போய் மாட்டிக்கிற மாதிரி. ஓகே, அது ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும், சஸ்டைனபிலிட்டி பண்ணணும், எல்லாரையும் சமாளிச்சு எல்லாருக்கும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியில வரணும். It is not that easy to have your own clinic initial period.
லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அப்புறமா குடும்பம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டா பிரச்சனை இல்லை, நம்ம வண்டியை ஓட்டிக்கலாம். டு பி மோர் ஸ்பெசிபிக் இன் த கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எதிரி பிகம் அ மேனுவல் ஸ்பெஷலிஸ்ட், இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நியூரோ ஸ்பெஷலிஸ்ட், இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி, இல்லைன்னா பீடியாட்ரிக். நவடேஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஸ்டார்டட் கிளைமிங், நான் வந்து ஷோல்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஷோல்டர் கேஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பேன். நான் நீ ஸ்பெஷலிஸ்ட், நீ மட்டும் தான் பார்ப்பேன். இதையும் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு நான் வந்து கால்ஃப் கேமுக்கு மட்டும் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், நான் டென்னிஸ்க்கு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், பேட்மிண்டன் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இன்னும் இட்ஸ் லைக் எக்ஸ்பேண்டிங் மோர் அண்ட் மோர் டு ரீச் வே பியாண்ட் டு டூ. ஒரு 3 வருஷம் எங்கேயாச்சும் கற்றுக்கிட்டு அந்த ப்ராக்டிஸ், தென் இட் ஸ்டார்ட் வித் ப்ராக்டிஸ். It will be a really good benefit for you to launch with your money to start something which you can scale it up in a step-by-step process. Sir, எங்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் நாலேஜ் இருக்கு, ஸ்கில் இருக்கு. It is not that you don't have the ability to explain the problem to the patient. Okay, நீங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னா அதாவது ரொம்ப தமிழ்ல பேசுறதோ, இங்கிலீஷ்ல பேசுறதோ, கன்னடால பேசுறதோ, ஹிந்தியில பேசுறதோ அது கிடையாது. அவனுக்கு என்ன தேவை, that comes along with the bedside manners. அவனுடைய பேஷண்டோட எதிர்பார்ப்பு என்ன, அவர் உங்களுடைய பாஸோட எதிர்பார்ப்பு என்ன, உங்களுக்கு கொலிகோட எதிர்பார்ப்பு என்ன. So for the deserved people who really need it when it comes to a patient, whatever condition it is. பணம் செகண்டரி, பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும், ஆனா அந்த பணத்திலேயே வந்து you can grow way beyond and do it. It depends upon your capacity and ability. நீங்க வந்து ஒரு கிளினிக், ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட், ஒரு ரூம் போட்டு பண்ணலாம். You can start with ஒரு கிளினிக்ல. I'll just go to the next slides also which will explain about பெருசா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் என்ன பண்றது, எத்தனை கிளினிக் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. சார், ஐ ஆம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஓன் கிளினிக். நான் சொந்தமாக தான் பண்ணணும், நான் சொந்தமாக தான் சாதிக்கணும் அப்படின்னாக்கா தனி மனிதனால எதையும் சாதிக்க முடியாது. It need an entire team approach along with your performances. You can be a good physiotherapist. You can develop a good team of physiotherapists in your organizations. Still, நீ இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வளர்ந்து நிறைய பெருசாக அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம நிறைய டைலாக்ஸ் வரும். ரஜினிகாந்தோட அது you just keep on seeing that if you want to எது சொல்லுவாங்கல்ல, see if you want to see sad songs, go for Kamal Hassan's movies. If you want to see for motivational songs, look into Rajinikanth movies, Rajinikanth songs. Okay, அந்த மாதிரி if you want to have your own clinic, you look for yourself to tuning more and more what are the ways you can do it. Okay, first point, you have to be disciplined in your organization, whatever the decision plan which you need to be harnessed within yourself. Don't be adamant. That is called as sometimes some bad situations may happen, sometimes some good situations may happen. அதையும் ஓவர் கம் பண்ணி இன்னும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஸ்டெப் பை ப்ராசஸ். நீ ஒரு நாள் இருப்பீங்க, அப்புறம் 2 நாளா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் 3 நாளா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. Then you need one receptionist, then you need an admin manager, marketing manager. அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். கிளினிக்கல் பிசியோதெரபிஸ்ட்ல you can go on step by step, each goes on it. சரி சார், நான் கிளினிக்கல் பிசியோதெரபிஸ்ட், எனக்கு சொந்தமா கிளினிக் வைக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, சொந்தமான கிளினிக் வைக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை. What are the other opportunities to do it? Of course, everybody is landing up for this one. எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா, கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சா லைஃப் நல்லா இருக்குமா? எஸ், கவர்மெண்ட்லயே வேரியஸ் செக்டர்ஸ் இருக்கு. ரீசெண்டா பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கரண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மக்களை தேடி மருத்துவம் சொல்லிட்டு நியர்லி some 100 500 physiotherapists காலேஜ்ல போயிட்டு நம்ம ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணணும்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் ப்ரொஃபஷன். கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்ல
how much ever you put your efforts to show it and prove it and do it, it's going to reach only one patient for every time. But if one faculty is fantastic, the entire college will become fantastic. He will change the environment. He will change the energy. If you are a person willing to share your knowledge and to learn more, get into this academic activities. Okay. It is not necessary that you have to be a associate professor, tutor, or lecturer to be in this. There are private organizations which helps and asks for you to teach when you become a super leader. When I, including me, your lecturers and your staff and your principals and everybody, LRB, PPT, MPT, PhD special courses, everybody has done on step by steps. Okay. I'm not a good teacher. I'm a good speaker. A person who's teaching should have more knowledge. I don't have knowledge. I don't have knowledge. Whereas if you have a superb knowledge, if you have the ability to give your energy and knowledge to other people, you can get into this faculty in a college. There are n number of colleges coming up. Really, if you're interested, don't look for money at the initial stages. First 1 year, 2 year, நீங்க காலேஜ்லயே ஒர்க் பண்ணலாம், கிளினிக்லயும் ஒர்க் பண்ணலாம், இந்த ஹோம் கேரை பார்த்துட்டு you can survive. Don't worry about it. If you're really interested, if you're keen on teaching for other students to come up, you can get into be a faculty of the colleges in various positions as you grow up, that you can do it. இது எனக்கு பிடிச்ச வார்த்தை இது, physiotherapy manager. Okay. It is considered to be a manager. Earlier வந்து they call it as or now, yeah, physiotherapist in charge, where you have 3 or 4 staffs, where you handle the situation, you can be the in charge. You can be a team leader in a department where you're not going to handle only physiotherapists. It's going to be a mix of other community peoples also, but still you can lead it. Put it in such a way that there's a physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, nurses, psychology counselors. Now, nowadays, this business is quite common, where they're not rendering a single service, they render, it is not called as holistic, it is called as serve all at one plate. All in one plate. I think how many of you know the word called plates? They just serve it everything, the services which is needed for an individual. Sometimes they may need a general physician, sometimes they may need a counselor, sometimes they may need a nurse, sometimes they may need a physiotherapist. It's all there. Still, I know many of the physiotherapists who's heading the entire rehabilitation center or let it be a home health care services. Physiotherapist becomes the in charge for the physiotherapist. Still, they are given the responsibility to track, monitor the entire performance of all the activities. There's something called community-based rehabilitation in masters of MPT or physiotherapy. Now, NGO, many know it is called as non-government organization. In non-government organization, NGOs, generally they prefer to put on with lot of efforts to bring funds inside their NGO. Once they get a lot of funds, they don't know what to do. They will try to put step-by-step process. எல்லா NGO-லையும் ஒரு ஃபண்ட்ரைசர் இருப்பாரு, ஒரு அக்கௌண்டன்ட் இருப்பாரு, ஒரு மேனேஜர் இருப்பாரு, ஒரு சிஇஓ இருப்பாரு, மிஷனரி ட்ரஸ்டிங் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே. பட் நம்மளால அந்த பிசியோதெரபிஸ்ட் உள்ள இருந்தாங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனை வேற மாதிரி கொண்டு போகலாம். என்ன பெரிய மர்சஸ் காரை வச்சிருந்தாலும் அவனுக்கு கார் ஓட்ட தெரியலனாக்க வேஸ்ட். யூ ஷுட் ஹேவ் அ டிரைவர் ஹூ ரன்ஸ் த கார் அட்லீஸ்ட். ஓகே, என்ன பெரிய எவ்வளவு பெரிய என்ஜிஓ இருந்தாலும் நீங்க அந்த என்ஜிஓக்குள்ள பிசியோதெரபிஸ்ட் கண்ட்ரோல் உள்ள இருந்ததுனாக்க the person who is sitting there as a CEO or a trustee or a manager, he will ask, sir, what is this current situation? How do you think that physiotherapy can help for the society? Now, COVID has killed everybody in physical, mental, all emotions to touch upon it. Many are funding into this healthcare, and many are funding into this, donating the funds into the healthcare, which is being serviced through an NGO.
சார் உங்க பவர் பாயிண்ட் ஸ்கிரீன் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர்ஸ் இப்போ எல்லாமே if you go and search it, I have a heel pain now, டக் டக் டக்னு various reasons கொடுக்குறான். Maybe tendonitis, tendonitis, plantar fasciitis, blah blah. Again, what to do அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து check your arch of the foot, check your muscle length, check your joint mobility. Is physics with the body can be only done by the physiotherapist. Now physiologically he can say, coach can tell, okay, do this stretch, put ice pack and everything. Only you have the ability to say which muscle is weak, which muscle is tight, which muscle if I tune up will be all right. இது நீ நேரா இந்த தொட்டு பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை, தூரத்துலதே பார்த்து சொல்லலாம். You are not going to prescribe a medicine online. சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கு நீங்க ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. I am doing an evaluation online. I am doing an assessment online. It can be done and it has to be done. Wait and watch. இன்னொரு 20 yearsல இந்த போன்ல நம்ம கையை வச்சாக்கா அந்த பல்ஸ் பார்க்கறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துருச்சு. There will be a sensory pad will be given to feel it. கை வலிக்கிற பேஷண்ட் அங்கே தொட்டுட்டோம்னாக்கா சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல டெண்டர்னஸ் இருக்கா, மசில் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கா, கண்ட்ராக்ஷன் ஆகுதா, ஸ்வெல்லிங் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. There are researches which are happening for the same thing where I can put the devices somewhere where the patient is sitting and I am doing it. This concept has been started by connecting this and the ECG remote tool இருக்கிற வில்லேஜ்ல எடுத்து சேட்டலைட் மூலமா கனெக்ட் பண்ணி இங்க இருக்கிற கார்டியாலஜிஸ்ட் அவங்க அனுப்புவாங்க. சார் பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இது மாதிரி இருக்குது, என்ன பண்ணலாம் என்ன சொல்லிட்டு. This is called as telemedicine in those days, which through the satellite they connect the ECG reports and other stuff. Now, this profession is going to be rocking for the next 50-60 years, unbeatable industry where everybody needs to be fit enough to do it. And in this, ergonomics work wellness program will give you a wonderful opportunities. ரெண்டு விஷயம் பா, you need to be good in communication. That's most important. Okay. You should get into bus stand, railway station and bargain. ஒரு கடைக்கு போயிட்டு ஒரு பொருளை வாங்கும் போது அங்க நின்றுட்டு பார்கெயின் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் somebody is selling a good headphone, is selling for 350, bargain பண்ணுங்க, negotiation பண்ணுங்க. You see how he is talking to you. கஸ்டமர் வேணும் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா அவன் பேசுவான். அந்த இடத்துல நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி தட் 50 ரூபா லாபம் 100 ரூபா லாபம் இல்லை, எப்படி பேசுறான், எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றான், என்ன பண்றான். When you create your negotiation skills, your communication skill improve. When you are humble with the higher person, your honesty and discipline will improve. When you improve your knowledge and skills, nobody can beat you. It is literally sad. I don't want my fellow sisters to feel bad. 90% of the lady doctors who finish physiotherapy are at home. 90%. I've taken a process which I have not yet revealed to anybody. Still, it is going on. I'm going to prefer this home health wellness with work from home as ergonomist will take every woman to live on their own survival. Okay. I'll come up with future. There'll be some shows that we can have one more class with Franklin for your college and IFN college. Both we can get connected. I'll just put you on specifically how you can get trained. This is the future. This is the future for most of the physiotherapists. Work for 2 hours morning, work for 2 hours evening. காலையில் 1000 ரூபா, 1000 ரூபா, 2000 ரூபா, ஒரு நாளைக்கு 50,000 ஒரு மாசத்துக்கு. What else you want? Bindas life. It's just 4 hours job. Then you will be the superstar. நாம அதை முடிச்சு இதை முடிச்சு நான் இன்ஃபோசிஸ் ஒர்க் பண்றேன், அங்க ஒர்க் பண்றேன், இங்க ஒர்க் பண்றேன். 2 பேர் வேலையை 4 பேர் ஒர்க் செஞ்சு சம்பளத்தை பாதி கொடுத்துட்டு they think that they are very rich. No. அவன் 40 ரிட்டையர் ஆகும், நீங்க 40 ஒரு நாளைக்கு 4 லட்சம் சம்பாதிக்கணும். Think of it. Every opportunities is going to be for the physiotherapist in future when it comes to healthcare. Don't miss this opportunity. This one, which is being to be a resource person, as a faculty, as a startup company, these organizations look for a person who's having the knowledge,
ability to communicate. Skills is not really needed for a person who's going to communicate what has gained the knowledge. But if he has a good skill and knowledge to practice good enough, okay. There are various organizations which is calling to conduct it. I don't want to name anything. You guys should just be knowing it. There are courses which comes on musculoskeletal pain. There are courses which comes on neuro related. There are courses which comes for pediatric. Under that, they say this is 6 day certificate course, this 4 day certificate courses. Now that is taken by the companies, startups. There's a company who has invested in this, and he is looking for a person who can, not as a faculty and not as like visitor. You are going to be working in that organization as an important person or a guest, where you can develop this opportunities which you can get along. Okay. Entrepreneur. I think we have two colleges, right? Excel College and Tandirovar College. Okay. Cheers, everybody. I could notice a video. Physio entrepreneur. ஒன்றும் இல்லை, பிசியோ தொழிலாளி இல்லையா தொழிலதிபர், அந்த வார்த்தையை தான் வந்து இது மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது it is like a person who is having எல்லாமே தெரியக்கூடாது, எல்லாமே தெரியக்கூடாது, ஆனா ஒண்ணு கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கூடாது. there is a difference between தெரியாம இருக்கக்கூடாது, தெரிஞ்சு வச்சுக்கூடாது. Okay. Enter into the field where it is called as no man land. யாரும் இல்லாத காட்டுக்குள்ள நீங்க போறீங்கன்னா நீங்க தான் பாதையே போட்டுட்டு போறீங்க. Draw a line for your future by yourself. You can have advisors, you can have coach, you can have mentors. உங்களுக்கு ஒரு பாதை நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். சார் நான் ரோஹிணியை லவ் பண்றேன், அதுதான் என்னுடைய பாதை புடிச்சு போறேன்னா உன் லைஃப் நாசமா போச்சு. நான் வந்து ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் யுவர் உன்னுடைய பாதை ஆன் யுவர் பர்சனல் லைஃப். நீ இன்னைக்கு ரோஹிணி பண்றனாக்கா நாளைக்கு உங்ககிட்ட 4 கோடி இருந்துச்சுனாக்கா ஐஸ்வர்யாவோட பொண்ணே உனக்கு மாப்பிள்ளை பொண்ணு கேட்பாங்கப்பா. Don't get into the deviation of that. Now that life is important on your personal, emotional attraction which comes there. You draw your own life, what you should be. What you should be. 2021 செப்டம்பர் 8, 9, 2021 வேர்ல்ட் பிசியோதெரபி டே அன்னைக்கு முடிவு. You can be a first year, second year, third year, fourth year student or MPT first year or practicing somewhere. வருஷம் வச்சுக்கிட்டு எத்தனை நாள்ல நான் இந்த ரீச் பண்ண போறேன்னு சொல்ல கோல் மட்டும் மார்க். You can reach your life wherever you want it on the last top 7, whichever is it, you plan and do it. Okay. If you want to have a physiotherapy company, physiotherapy organization, okay, first thing it has to be registered as a proprietorate or private limited or LLP. Proprietorate அப்படின்றது அந்த கிளினிக்கு நீ ஒருத்தர் மட்டும் தான் முதலாளி. Private limited அப்படின்றது you need minimum 2% to be invested. 2 directors is the minimum. LLP can be 1 also or 1 plus any numbers also. Always private limited அப்படின்றது இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது சின்னதா தெரியும், நாளைக்கு போக 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 உங்களுடைய பிராண்ட், உங்களுடைய பேண்ட்வித், உங்களுடைய ஃபீஸ் எல்லாமே மேல 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 போயிட்டு. If you want to start a physiotherapy clinic, இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட்ல ஒரு கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 வருஷம் பொறுத்து நீங்க எல்லா ஸ்கில்லையும் கத்துக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க. பிசியோதெரபிஸ்ட் ஆண்டர்பிரனரா வரணும் அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரா அண்ட் ஹையரார்கி. சார் என்கிட்ட 2 கோடி ரூபாய் பணம் இருக்கு, இல்லை இன்னொரு 2 கோடி ரூபாய் பணம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு உட்காந்து ஸ்கெட்ச் போட்டு உட்காருங்க. ஓகே. யூ ஹையர் அ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் த நாலேஜ் இன் business management guy. You don't do business, you call him and ask him to sit next to you. You call a person who has done as HR admin in India. You call a person who has done as sales and marketing. You call a person who is having a strategy analysis. Okay. Then you sketch out it where you want to start the clinic, what type of clinic you want to start, what is your capacity and the ability to grow it, how much
எப்படி சொல்றது, இன் டர்ம்ஸ் எவ்வளவு அடி வாங்கினா தாங்கலாம், அந்த அளவுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு பிளான் ஃபார் அ கிளினிக் விச் கேன் பி ஆஃப் அ ஸ்மால் கிளினிக், பிக் கிளினிக், மெகா கிளினிக் ஆர் சூப்பர் கிளினிக். அந்த கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த கிளினிக்ல தேவைப்படுறது யார் யார். ஐ எம் நாட் குட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெக்ட்ரம் பிசியோ டசன்ட் ஹாவ் அ குட் பேண்ட்வித் ஃபார் நியூரோ பீடியாட்ரிக். We don't have it. Okay. One, that is not our skills of hand, that is not our bandwidth, which we don't have it. Okay. அதே மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணி உங்க டீம் ஒரு கிளினிக் போடும்போது ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் வேணும்னா அந்த ஹையரார்க்கில அவனுக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், யாரெல்லாம் எடுக்கணும், whether he is knowledge, he is skilled, how is his attitude. Recruit him, place him for pain management activities. Online ergonomic consultation, work from home category, fitness industry வரது, that is the other place where you can land up and doing it. When it comes to the entire structural organization, I will honestly say, நீங்க physiotherapy course முடிச்சிட்டு, sorry this word, பணக்கார விட்டு மாப்பிளையோ பணக்கார விட்டு பொண்ணோ கிடைச்சி செட்டில் ஆச்சுனாக்கா காசு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. or if you have your father is good enough to spend around 1 to 2 crores, take the money, sit with some person, give life to the physiotherapy. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போட வேலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கார் வீடு வாங்கிட்டு போறது இல்லை. நம்மள மாதிரி இருக்கிற பிசியோதெரபிஸ்ட் 4 பேர் அவன் சவுதி அரேபியா போயிட்டு 50,000 சம்பாதிக்கிறது, லண்டன் போயிட்டு 1,50,000 சம்பாதிக்கிறது, இந்த ஊர்ல நம்ம அந்த சேலரியை நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம அந்த பிசியோதெரபிஸ்டுக்கு 1.5 lakh சேலரி இந்த ஊரை நம்ம கொடுக்கணும். அதை ஸ்கெச் பண்ணுங்க, முடியாத ஒண்ணுமே கிடையாது. இஃப் one person starts paying salary for 40,000, 50,000 for a fresher entry, definitely நானே எடுத்துப்பேன். ஏன் அவங்களால கொடுக்க முடியும் போது ஏன் என்னால பண்ண முடியல? I will analyze myself and will go for next level. Okay. So when you have all sources, probably there are other opportunities. The person who is in the business as an HR manager or strategic analyst or other techie guys who is going to be a life partner in future, sit with them. Explain the need of demand in social physiotherapy. மீதி 80,000 பேர் we don't actually where they are practicing, but you know, சொன்னா சாக்காடு, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் பேர் பிசியோதெரபி பண்ணிட்டு, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் பேர் பிசியோதெரபி பண்ணி எடுக்கிறாங்க. We don't know who's treating this 3 lakh person the physiotherapy treatment. Physiotherapy படிக்காதவன் that has to be used in your organization, not to worry about it. Create an opportunities. இன்னைக்கு நீங்க நாளைக்கு 10 பேர் வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த 4 பேர் முடிவு பண்ணீங்கன்னாக்கா 4,000 பிசியோதெரபி. அங்க நம்ம ஊர் 4,000 பிசியோதெரபிஸ்ட் அந்த டைம்ல இன்னும் ஒரு 4 years கோர்ஸ் முடிச்சு வெளியில வரும்போது இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். You think of now itself where I should reach, where I should plan for next 5 years, 10 years. Entrepreneurship, it's a different life. It is like you have a சௌட்ரி, கல்யாண மண்டபம் இருக்கும், உங்க கல்யாண மண்டபத்தில் டெய்லி கல்யாணம் நடந்தா அந்த பாஸ் எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும், அந்த மாதிரி டென்ஷன் தான் entrepreneurship பண்றது. Even a small mistake should not happen. Everything should be happy. The monitoring and tracking is a challenge. If you have a team, there is no challenge. It is all the process, role clarity, the work happens up. I think I hope in another 10 years, at least a bud of ஒரு இதுல இருந்து ஒரு 40 பேர் சொந்த கிளினிக் வச்சு 40 வேலை கொடுத்தாங்க சந்தோஷமா. I hope for it to do. This other opportunity, அறிவாளிகள், திறமைசாலிகள், சாதிக்கக்கூடியவர்கள், நான் ஒரு படிக்கு மேல போறேன். Making for the government. If you have the skills, if you have the ability, there is an opportunity to go for it. You can take a call and decide it. Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service.
from explore it, you can think for that. It can be opportunity for doer. இது வந்து ஓகே. நான் சொல்றது நம்ம ஊரு நம்ம மண்ணு, இந்த ஊர்ல படிச்சோம், நம்ம இந்த ஊர்ல பண்ணுவோம், இந்த ஊர்ல சாதிக்கும். அதுதான் வெயிட். இன்னைக்கு ஒண்ணு கிடைக்கும், நாளைக்கு ஒண்ணு கிடைக்காது. தட்ஸ் செகண்டரி ரோல் டு டு இட். பட் இங்கேயே இருந்து இங்கேயே சாதிக்கிற அப்படின்னும் போது we have a lot of opportunities. இல்ல சார், still I have something. வெளிநாடு போனோம்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும்? I'm not going to give the full bandwidth of what you're going to do, but just choose your country as per your knowledge, ability, capacity. PR வாங்க போறீங்களா, இங்கே செட்டில் ஆக போறீங்களா, இல்லை ஒர்க் பண்ணி 3 months போறீங்களா, உங்களுக்கு பணம் முக்கியமா, நாலேஜ் முக்கியமா, ஊருக்கு போய் 3 years திரும்பி வரும், 5 years திரும்பி வரும்னா என்ன பண்ணணும்? If it is going to be a Arab country, it is a good opportunity to explore different places, make money, come back and settle. If you are going to settle in smaller Middle East countries like Malaysia, Gulf, and other places, there are organizations which conduct certificate screening program, and they are helping to write exams to go abroad, and then you can get jobs in abroad also. There are countries which analyze your English skills, called as spoken English knowledge or TOEFL. There are many things which come. That's most mandatory. See, there are two things now in this online. Everything you get it in online, either it is paid or free. Okay. Use your brain, what to be achieved, when to be achieved, check, analyze, and screen it. You can successfully step into wherever the places where you want to do it. Okay. I'm just trying to recap my points, which are the most important things. நான் சொன்ன மாதிரி நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட். உங்களுக்கு தெரியாது, இன்னொருத்தர் போய் கேட்க முடியாது, மச்சான் நீ என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அது ஸ்லாங் வேற மாதிரி ஆயிடும். கோவத்துல பேசினா அதே வார்த்தை, மச்சான் என்ன நினைக்கிறேன், ஏய் நான் யாரு தெரியுமா, என்னை பத்தி தெரியாது, கோவத்துல கேட்ட மாதிரி ஆயிடும். யார்கிட்ட போயிட்டு நான் யாரு தெரியுமான்னு கேட்காதீங்க. யூ அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப். Strength, weakness, opportunity, threat. This we calculate in the business aspect of looking at, but no more nowadays we are seeing it. In this, you see where all you have the capacity and eligibility to do it. Sir, என்கிட்ட இன்னைக்கு இருக்கிறது 2-wheeler, they put it as some Honda vehicle company. I want to buy a BMW 2-wheeler or Harley Davidson or any other costly bikes around 40 lakhs, 50 lakhs. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? That is an example. இந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அந்த 40 லட்ச ரூபாய் பைக் தேவையா? கொஸ்டின். எனக்கு நான் பிசியோதெரபிஸ்டா சொந்தமா கிளினிக் தேவையா? சொந்தமா கிளினிக் போடணும்னாக்கா என்கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா? நான் காலேஜுக்கு லெக்சரா போகணும்னா என்கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா? நான் அப்ராட் போகணும், என்கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஃபார் யுவர் எபிலிட்டி, பிளான் ஃபார் இட், ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு. இந்த உலகத்துல முடியாத ஒண்ணுமே கிடையாது. There's a movie where Rajinikanth and Vadivel used to act together. I think, if I'm not wrong, that is called Salem. அதுல வந்து வடிவேல் வந்து ஹேர் கட்டிங் ஜாப் சலூன் வச்சிருப்பாரு. ஓகே, ஆல் நாஸ்டி திங்ஸ் ஹி டஸ் இட். இங்க தலை பிடிச்சி இழுத்து அதை பண்றதெல்லாம். பட் ஹி ஹாஸ் ஒன் கோல். ஹி வாண்ட் டு மீட் ரஜினிகாந்த் இன் தட் மூவி. அண்ட் தட் மூவி சேஸ் அண்ட் ஹி மெட். போயிட்டு ஒரு அவன் மீட் பண்ணிடுறான், சாதிச்சிடுறான். ஓகே, ஸோ டோன்ட், நீங்க போறது யாரும் இல்லாத காட்டுக்குள்ள என்ஜாய் ஆக போறீங்க. டோன்ட் வரி அபவுட் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீச் இட். கீப் cleaning the situations, keep walking to the path. You can go richly. I would like to conclude with one single word: one step at a time. One step at a time. எது பண்ணாலும் படிப்படியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எடுத்து வைங்க. ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்படியே கீழே விழுந்தாலும் ஒரு படி தான் கீழே விட போறோம். மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு யூ கேன் ஜம்ப் ஃபார் த ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஆல்சோ. பட் கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ தட் வில் லீட் யுவர் லைஃப் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட். I look forward all the physiotherapists to work after your qualification. Please நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க, நீங்க பேஷண்ட்டை பாருங்க. அப்பதான் பிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து பிசியோதெரபிஸ்ட் வேலையை பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா யாரெல்லாம் வந்து பிசியோதெரபி பண்ணிட்டு கடைசியில் நம்மள ஓரமாக உட்கார வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், லீடர்ஷிப் எல்லாம் வந்துட்டு then still we are going to be in a suppressed place. My humble request to everyone who is going to
be in the future physiotherapist. 10 ஆப்பர்ச்சுனிட்டில திறமைனாக்கா ஒரே நேரத்துல சொந்தமா கிளினிக் வச்சுக்கோங்க, காலேஜ் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஒரு 10 பேருக்கு வேலையும் கொடுங்க. Giving a life to 10 people is a different happiness. Okay. I request everyone to help others in this upcoming situation as a physiotherapist and to create opportunities. Thank you. Thanks, everyone. Repeated thanks to Dr. Franklin and Dr. Ayappan from Excel College and others, all my guests who have been attending this programs and the entire team of organizing committee. Thank you all. Thank you so much. I can take questions if you want. Thanks to Dr. Dhanjeyan Jeyavel for enlightening us on this topic. It's very informative and a great explanation. I'm sure that all are enriched with the knowledge after this webinar. Thank you for sharing your time and knowledge with us. I would like to take time to thank all those who have attended our World Physiotherapy Day webinar in Rover Physseries. Special thanks once again to the speaker of the evening. I would also like to thank all those involved in organizing the webinar. We hope to continue bringing many more such webinars in future. And I pray that all of you will be continue to participate and keep yourself informed. Follow us on social media for the upcoming events. Thank you all. Happy evening. Now I request Dr. C.V. John Franklin, Principal, Sunday Local College of Physiotherapy, to give few words. Good evening. I take this opportunity to thank Dr. Dhanjeyan for accepting our request in talking to our students on World Physiotherapy Day. I know that he will be busy today in his town, but he has taken time in accepting our request and taking time and speaking to our students in this webinar. Thank you very much, sir, for your nice presentation and an enlightening speech for our students, those who are going to finish and those who have joined physiotherapy as well. So once again, I thank Dr. Dhanjeyan. I would also like to thank Excel College of Physiotherapy. You can see in the screen that the whole almost 350 students are attending at one go in a hall on this World Physiotherapy Day. I would like to thank the principal, Dr. Ayappan, for arranging for attending the students, arranging the students to attend this webinar. And I'm happy that he is an alumni of our college, so I'm proud and happy that he has also extended his hands and allowed the students to attend this webinar on his World Physiotherapy Day as well. So once again, one more thanks to Excel College of Physiotherapy and the students. I hope that you have got informations and enlighten your mind in relation to the scope of physiotherapy. So you can keep on getting in touch with us through your principal for the upcoming webinars that we are organizing for you people, and I hope to see you again. Thank you once again, Dr. Dhanjeyan, and thank all the other participants, the students and clinicians and other physiotherapists who have attended this webinar. Thank you one and all, and happy World Physiotherapy Day. Thank you.